أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد عز الدين عبد الرحمن بشير، عميد كلية علوم الحاسوب وتقنية المعلومات، جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا. بنرحب بطلبة الدراسات العليا الماجستير في جامعة السودان المفتوحة في كورس التجارة الإلكترونية. الكتاب اللي نحن حنعتمد عليه إن شاء الله هو Electronic Commerce 2012 Managerial and Social Network Perspective. This is the 7 editions and this book for Turban and King. We are going to start with an overview of electronic commerce. زي ما نحن متفقين دائما نحن ما بنشتغل يا اخواننا بالتفصيل، احنا بنعتمد يعني نحن نسلط الضوء على بعض النقاط الهامة وبنمر سريع على بعض الاشياء الثانية. طيب electronic commerce. First of all, we need to differentiate what do we mean by the commerce and business before we speaking about electronic commerce. When we are speaking about commerce, we are speaking about exchange of products, goods and services. And when we are speaking about business, here we are speaking about everything that facilitate this exchange. يعني نحن نقدر نقول إنه والله الcommerce is a subset of the commerce is a subset of the business. يعني ال HR, ال marketing, everything we can include it in e-business, and just the process of the exchange, it is commerce. Accordingly, لما نتكلم على electronic commerce, we are speaking about introducing all the electronics, all the technology that facilitate the exchange. And when we are speaking about e-business, here we are speaking about everything that we can use in our business in order to conduct or to finish our exchange. There are so many types of commerce, and there are so many types of electronic commerce. The types of electronic commerce, we can say we have a pure e-commerce or just a partial of e-commerce. Pure e-commerce, we are depending completely on technologies in order to finish the exchange. Partial معناته احنا just we are depending on technology partially، ما اعتماد كلي. عشان كده بتظهر عندنا نحن تقنيات كثيرة ومسميات كثيرة. For example, brick and mortar. Brick and mortar. When we said brick and mortar, this is the traditional. When we are speaking about virtual organizations, this is a completely digital organizations that conduct in the internet to do their business. Click and mortars, this is just we are speaking about the organizations that using or doing their activities through the technologies with such kind of marketing channels. We can say this is partially. Electronics market, then if there is a market traditionally, then for sure there is electronics market. Electronics market, this is the market where we can find it through the technologies, through the electronics devices, through the electronics media, through the internet. And here we have to differentiate between internet and extranet. Internet is just a connections of a group of devices, and we can communicate through the IP address. And there is an internet providers مثلا عندنا هنا في السودان زي زين، زي شركات الاتصالات بصورة عامة. لما نتكلم على الانترنت نحن بنتكلم على part of the internet, and that part of the internet is just for authorized people to use it. يعني نحن بنقوم بنخط باسورد للموظفين مثلا او لكاستمرز يقدروا هم يتعاملوا في الانترنت عشان يقدروا يستفيدوا او يسهموا في العمليه بتاعتهم. عشان كده في العمليه بتاعت البيزنس ده بنقول والله احنا عندنا انترنت. بنقول والله extranet, this is a group of internets interrelated to each others. يعني sometimes group of internets combine together, use it together. Accordingly we can say this is an extranet. عشان كده يعني دائما البيزنس، يعني مثلا هنا في جامعة السودان المفتوحة احنا عندنا بعض الأعمال مثلا مع التعليم العالي. الانترنت بتاعت جامعة السودان المفتوحة لما تتوصل مع الانترنت بتاعت جامعة السودان بتاعت الوزارة بيبقى عندنا نحن اكسترنت. طيب
and the framework of the e-commerce, the frameworks عندنا مجموعة من الأشياء من 1 ل 5 from the people and public policy, marketing, advertising, support services, business partnership. طيب there are so many types of the e-commerce. عندنا business to business, a business that doing a business a business organization is doing a business with another organizations. مؤسسة بتبيع لمؤسسة تانية. We can say that end is not the final consumer. Maybe they are going to resell these items again. يعني المؤسسة اللي بتشتري ما هي الاستخدامات الشخصية، إنما هي حتشتري عشان تبيع مرة تانية. وعندنا business to consumers. This is buying or selling products or services to the end user, to the end consumers for sure. In between, sometimes we are using retailing system. عشان كده بيصير عندنا the e-tailing. E-tailing, these are the retailing system. التجار التجزئة اللي بيظهروا عندنا في النص. business to business to consumers. طيب يشرح لنا الفاتت. احنا قلنا انه والله organization sells their product or services to another organizations. That organizations sell to customers. عشان كده يصير عندنا complete sequence business to business to consumer. عندنا consumer to business. This is opposite, backward. يعني الconsumer هو شنو؟ هو actually request something from the business. والله أنا عايز أشتري الحاجة الفلانية. أنا والله عايز كده. منو اللي بيوفروا لي؟ أنا والله عايز جهاز كمبيوتر. منو ممكن يوفر لي الموضوع ده؟ عندنا intra-business e-commerce. Actually here we are speaking about internal organizations activities that involve exchange of goods or services or informations among individuals and organizations. عندنا business to employees, how the organizations deal with employees. consumer to consumers, it is clear انه انا اتعامل directly consumer to consumer تاني زي ما بيصير عندنا في السوشيال نتوركس، سوشيال اكتيفيتيز، فيسبوك والحاجات دي. collaborative commerce nowadays people they are speaking about a collaborative system. collaborative system نحن بنتكلم على نظام تعاوني، يعني ناس تتعاون مع بعض عشان تنجز حاجه معينه. عشان كده احنا بنقول انه احنا عندنا نظام اسمه الكولابوريتيف كوميرس، تجاره مبنيه على التعاون. اي جفرمنت، والاي جفرمنت نحن بنتكلم على انه all the activities that provided by the government through electronic devices. وحاليا حكومه السودان بتتكلم على التجاره، بتتكلم على الحكومه الالكترونيه. كل المعاملات داخل الدوله، كل الاشياء تكون مربوطه مع بعض عشان يكون عندنا اي جفرمنت. social networks is clear nowadays. People always speaking about Facebook, Twitter and others. So these are such kind of a social network, and the social networks nowadays all people they are using for different uses. One of them is commercial. Social network services, SNS, and there are so many services provided by the social network, as I said. And we have social commerce. This is a using of the social network for a commercial reason. Digital economy, traditional economy, that's economy which is depend on exchanging of goods, product, services. Traditional nowadays people they are speaking about knowledge exchange of exchanging of informations, using technologies in order to generate an information, knowledge, and this is the real value. Digital enterprise, so many enterprises now conducted in the internet, and this is we call it digital enterprise portal. This is the gateway which we can communicate it with the organizations. Business model, this is the models that we can use it in order to make a profit. For example, how we are going to make a profit. Accordingly, from the business model, we can find internally, we can find inside the revenue model, value proposition, and the function of the business model. A revenue model, النموذج اللي أنا بستخدمه عشان أنا أحقق ربح. الvalue propositions, usually everyone pay a money in order to get a benefits. This is we call it value. Then usually people needs to make sure that they are paying for the right value. أنا بدفع دائما لقيمة، عشان كده أنا بغارن بقول والله الحاجة دي غالية، الحاجة دي رخيصة، بناء على الشيء اللي أنا دفعته. والدفع ما بيكون هو بس قروش، بيكون مجهود. عشان كده أنا بسميها
value propositions. Functions of the business model, how that model is functioning. Online and direct marketing. Directly we are going to sell and purchase through the internet, through the technologies. Tendering, this is actually is bidding. الناس بتطرح عطاءات ومن خلال العطاءات بيتم اختيار العطاء الأنسب. Electronic marketplace and exchange. طالما في ماركت يبقى في ماركت بليس، والماركت بليس هي نحن بنتكلم على electronic market and how this exchange is conducted. And viral marketing والجروب purchasing من أسمائه نحن نقدر نعرف إنه هم بيشتغلوا كيف. And because we are working in the internet and usually there is no face-to-face contact or face-to-face communications, then we have to care about ethics. الضوابط والقوانين. This is the first part, and we are going to continue for the next part. This is the second part, e-commerce mechanism, infrastructures and tools. طيب احنا in part 1 we spoke about e-marketplace وقلنا انه والله ده الماركت حقنا لما يكون الكترونيك بنسميه e-marketplace. And sometimes we refer to it as a market space. And e-marketplace دائما فيه participant. الparticipants بتاعنا هم الكاستمرز والسيلرز والproduct and services. Usually here we are speaking about digital product and service and infrastructures, other infrastructures. Accordingly عندنا الفرونت end والباك end والintermediaries. نقول والله front ends بنتكلم على الgateway with the customers. بنتكلم على الباك end actually all the activities at the background. We are speaking about suppliers, payment, processing, packaging, delivery. This is the back end. Intermediaries دي الجماعة in between in order to connect between الباك end والفرونت end. This intermediations الناس بتتكلم دائما بقدر الامكان دايرين نقلل الحلقات اللي في النص، الوسطاء دايرين بقدر الامكان نقللهم. العمليه دي بنسميها intermediations. And sell side e-marketplace والbuy side e-marketplace, this is refer to the same things. A web store, this is actually the store in the internet in order to choose what you want and for the sellers to show others what they have. An e-mall, actually the mall is showing different products from different vendors. يعني لما نقول والله مول، المول بتاعي ده أنا بيعرض كمية من المنتجات تابعة لكمية من الشركات الثانية. And accordingly there are so many types of stores and malls they mentioned in our slides. Web information portal, this is just to provide an information. موقع بس يديك المعلومة. Types of portals, عندنا مجموعة من البورترز also they mentioned there. البروكرز، عندنا brokers، عندنا intermediaries. They are providing an informations to help you. والله أنا عايز أشتري الحاجة الفلانية من وين ألقاه؟ أنا والله عايز أختار ما بين حاجتين، كيف أنا أقدر أختار؟ ما هي المعايير and so on. عندنا e-distributors and actually the e-distributors after we buy something they are responsible to take that product or that item from the seller and bring it to me. And electronic catalog, usually if we want to show our products then for sure I have to use a catalog, and the catalog composed of the items which I need to fill it. Online catalog various the paper catalog. دائما الناس بتغارن ما بين الكتالوج العادي الموجود في الانترنت والكتالوج الموجود في البيبر التقليدية. طبعا for sure الالكترونيك كتالوج هو افضل حالا لانه على الاقل انت ممكن you can refer to it, you can refer back to it everywhere, and the quality is not going to affected by the using البيبر. الورقة دي كل ما نحن نستخدمها كل ما تقدم وما ممكن أن أكون شايلها دائما في جيبي. Search engine, the search engine is essential. If you notice now حاليا أنا لما أدخل أي keywords وعايز أفتش في search engine شوف بتطلع كيف الترتيب بتاعها. عندنا like a search
عشان كده a search engine also it is a business, and actually the search engine facilitates the commercial process. And actually there are so many software, most of them related to the intelligent agent system and question and answer questions, question and answer these questions online, voice, powered search والvirtual shopping. Electronic shopping cart, this is actually the cart which I'm going to sign or write on it or to choose in it the items which I need to buy. And auction, the auction هي الدلالة. لما نقول لك auction يعني هي بتحصل عملية بتاعت مزايدة. عمليات المزايدة دي أنا كفندر بعرض items وأنتظر من الناس إنها هي تزود واختار أفضل مشتري. It provides such a process which we called it a dynamic pricing. السعر ما واحد، على حسب الرغبة السعر ممكن يزيد أو ممكن ينقص. And accordingly there are limitations of the traditional offline auctions and electronic auction with advantages and disadvantages in some types of products. لكن in general it is very useful. ليه useful؟ لأنه at least the participants huge. أنا لو داير أعمل auction أول حاجة هسه traditionally بحدد زمان ومكان معين اللي حيجوني هم الناس أتيحت لهم الفرصة إنه يجوني. أما لما أتكلم على electronic auction يكفي إنه أنا حكون فاتح العرض بتاعي لفترة زمنية مثلا 24 ساعة. أي زول ممكن يخش ويشوف السعر الموضوع ويزود عليه إذا هو راغب. Accordingly there are so many innovations. يعني في حاجة بتاعت تجديد هنا ظهرت في العملية بتاعت الأوكشنز. عندنا types of auctions. عندنا one buyer, one seller, many potential buyers. يعني seller واحد ويعني متوقع إنه يكون عندنا كمية من المشترين. ده بنسميه الفورورد. فورورد من الشخص البائع إلى المشتري. أنا واحد عرضت منتج وبنتظر إنه أشوف منو ممكن يكون راغب من المشترين، عشان كده بيكون عندي مجموعة من الأودينس. عندنا one buyer many potential seller. ده نقول عليه الباكورد. كيف باكورد؟ لأنه أنا مشتري واحد يا إخواننا، أنا عايز أشتري جهاز كمبيوتر. منو ممكن يوفر لي سعر أفضل لجهاز كمبيوتر بالمواصفات دي؟ مشتري واحد وبايعين كثر، كل واحد حيتنافس عشان يديني العرض بتاعه. Name your own price model, and this is actually we have to mention what we need, and accordingly it appear here as C2B customers to business. Double auction عندنا والpenny auctions. يعني actually here we are speaking about two things, or actually we are speaking about a bid level. يعني هنا دائما عندنا عطاء، وده جدول بيعمل لي summary أنا للbenefits of the sellers والbenefit for the buyers والbenefits to e-auctions. We can refer back to this. يعني احنا ممكن نرجع له عشان نعمل summary. عندنا limitations للe-auctions. منها minimal security, it is not secure طبعا. possibility of the fraud، في إمكانية بتاعت قش. limited participations، يعني هم دائما المشاركين هم limited. importance of the auctions مهمة جدا، بتخليني أنا أعرض المنتج بتاعي بصورة كبيرة لعدد كبير من الأودينس، وأنا بقدر أتحصل على وضع أفضل. والعكس صحيح برضو، إذا كان في مشتري عنده الفرصة إنه يتحصل على أفضل بائع. والبارتيرنج تكلمنا عنه المرة اللي فاتت، قلنا والله البارتيرنج احنا بنتكلم على يعني the exchange of the goods and the services and the e-partaining, electronic partaining, and this is the process of يعني العملية بتاعت التبادل دي تتم بواسطة وسطاء يعني يسهلوا العملية. عندنا social software for the social reason. مثلا من البلوجز، لما نقول بلوج أنا والله عملت بلوج معناتها أنا عملت يعني أنا خديت في ويب سايت
حيفتح لبابليك لكل الناس. and actually I can write what I want. الفيلوج or the video log أنا ممكن أعرض فيديو. تويترز والتويتس دي يعني كمون الناس حاليا بتخش التويترز عشان تاخد تويتس، يعني تاخد تغريدة والناس تشارك فيها. عندنا الويكيز، لما نقولوا لايك ويكيز نحن everyone can participate as a peer، كل زول ممكن يشارك كشنو كبير. وعندنا البيزنس ابلكيشنز اوف ذا ويكيز، عندنا التاج، انا I can comment on a specific tag on a specific declaration of a specific message. There are so many things in the social networks, you can go through it. A virtual community, something not really community، معناتها مجموعة من الناس ما موجودة حقيقي، ما موجودة physically، لكن هم بيتلاقوا في الانترنت، بيتلاقوا عبر التكنولوجيز. and types of the communities، عندنا الاسوسيشنز والافينيتي بورتالز لغايه نمشي فيهم كلهم. طيب في التكنولوجيا ظهرت عندنا مثلا الويب 3، طبعا اول ما بدا ويب 2، الويب 2 لما ظهر عشان هم يقدروا انه انت you can use the internet very effective very efficient، تقدر تعرض ويقدر very easy to exchange the information. لما جاء ويب 3 معناته احنا بنتكلم على انه more facilities more quality for exchanging. عندنا بنقول والله عندنا semantic web. The semantic web actually the web which we can use so many things like the natural language for data، يعني نتعامل معه بلغتنا الطبيعية. we can use so many things rather than the natural language. For example, body language or something like that. This is the semantic web. This is the second part finished. شكرا جزيلا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.